வாயுளிருந்தே வலைநூல் வெளிப்படுத்தி வாயுளதை மீள வயப்படுக்கும் மாயச் சிலந்தி போல் இவ்வுலகை சிந்தையும் தன்னுள் நின்றலர்ந்தே அகப்படுக்குமால். வாய்க்குள்ளிருந்தே வலைநூலை வெளிப்படுத்தி மீண்டும் அதை தன் வாய்க்குள்ளேயே இழுத்து கொள்ளும் விசித்திர சக்தியுள்ள சிலந்தி பூச்சியைப் போலவே மனமும் தன்னுள்ளிருந்தே உலகத் தோற்றத்தை வெளிப்படுத்தி மீண்டும் தன்னுள்ளேயே மறைத்து கொள்கின்றது. Like the spider, which possesses the wondrous power of extruding the thread of its web from its mouth and then withdrawing it back in again, the mind too projects this world appearance and then conceals it again within itself. உந்தப்படுவ உருப்பெயர் தாம் முன் நின்றே சிந்தை பொறி மூளை வழி சேரும் கால் சிந்தை இதயத்தே தங்கி இருக்கும் கான் மீளப் புதைவனவாங்கே அவையுட்புக்கு. மனம் மூளை வழியாகவும் ஐம்பொறிகளின் வழியாகவும் வெளிப்படும்போது உலகமாகிய நாம ரூபங்கள் உள்ளிருந்தே மனத்தின் கூடவே வெளித்தள்ளப் பெற்று தோற்றமாக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறே மனம் அகமுகப்பட்டு இதயத்தில் தங்கியிருக்கும்போது அந்த நாம ரூபங்களாகிய உலகம் மீண்டும் உள்ளே புகுந்து இதயத்தில் மறைந்து விடுகின்றது. When the mind emerges, passing through the conduits of the brain and five senses, the names and forms which make up the world are projected outwards from within, along with the mind, and made to appear. In just the same way, when the mind is inward turned and rests in the heart, that world of names and forms returns once more within and remains concealed within the heart. பேருருவத்தாலே பிணங்கும் பிரபஞ்சம் பேருருவம் பேர்ந்தார் பிரம்மமாம். பேருருவக் கற்பனையால் உண்மை கடவுளை மீ போர்த்து உலகா வற்பமதிதான் மருள்கின்றான். நாம ரூபங்களாலே பேதமாகத் தோன்றும் இவ்வுலகம் நாம ரூப கற்பனை நீங்கினால் பிரம்மமாகவே விளங்கும். அற்ப புத்தியுள்ள மனிதன் மெய்ப்பொருளாகிய பிரம்மத்தை நாமரூப கற்பனையால் மேலே மூடி பிறகு அதை உலகமாகக் கண்டு அதன் மேல் ஆசை அச்சமாதி கொண்டு வீணே மயங்குகின்றான். This world manifests through names and forms only. If those imaginary names and forms subside, it will shine as Brahman alone. A man of feeble understanding, having mastered Brahman, the real, with imaginary names and forms, will perceive it as the world, experience desire for and aversion from it, and be needlessly deluded. தன்னை உடலாத் தடுமாறும் புந்தியே துன்னும் பெயருருவ தோற்றமாமின் உலகை உண்மை போல் வேட்பித் துருபாச பந்தத்துட் துண்ணென்றகப்படுத்துஞ்சூது. தன்னை இவ்வுடலாகவே கருதி தடுமாறுகின்ற தேகாத்ம புத்தியே, அதாவது அகந்தையே,
கற்பனையால் பொருந்துகின்ற நாமரூப மாத்திரமாக காணப்படும் இவ்வுலகை உண்மை போல காட்டி ஆசையுண்டாக்கி வலிய பந்த பாசத்திற்குள் தன்னையே திடீரென வசப்படுத்திக் கொள்கின்ற ஓர் மகாமாயை பெரும் வஞ்சகம் ஆகும். The I am the body idea, ego, which deceives us into thinking that we are in fact the body, presents this world to us as real, when it is only an appearance of names and forms, created by the imagination, evoking in us the desire for it. In a moment, it imprisons the self in the powerful fetters of worldly bondage. It is a great illusion, a huge deception. செரியும் கனஸ்வரூப திட்டியிலே இல்பொய் அறிவின் சுழல்வட்டமாகும். அறிவின் இலகும் அவதான திருமையொடு மும்மை உலக விவகாரம் உணர். மன நினைப்பில் மட்டுமே விளங்கும் இரட்டைகள் முப்புடிகளோடு கூடிய இவ்வுலகம் என்னும் விவகாரமானது நிறைந்த சித்கன ஆன்மஸ்வரூப திருஷ்டியில் அறவே இல்லாததும் கொள்ளிவட்டம் போன்று கற்பனையாய் தோன்றுவதுமான பொய்யறிவாம் மனத்தின் சுழற்சியே ஆகும் என்று அறிக. This world in its diversity, consisting of dyads and triads, appears only in the thoughts of the mind. It has no existence whatsoever in the view of the self, Atma Swarupa, whose nature is the fullness of consciousness alone. Know that it is only the whirling of the mind, a false knowledge that is an illusory appearance, like the red circle created by a whirling firebrand. நீதமொடு சான்றோர் நிகழ்த்தும் பரஞான போதனை தேரா உலகப் புந்தியோய் வாதனையின் சூதுகான் உள்ளபடி சோதிப்பின் மாமோக ஊதுகாமாலை உலகு. பெரியோர்களாகிய ஞானிகள் நியாயத் தகுதியோடு உபதேசிக்கும் சிறந்த போதனைகளை அறிய இயலாத லௌகிக புத்தியுடைய மனிதனே, அடர்ந்த மயக்கத்தே பார்வை பிழையால் பெருத்து காணப்படும் இவ்வுலகமானது தக்கவாறு சோதிக்கப்படின் உன்னுடைய வாசனைகளின் சூதால் விரிவாகி காணப்படும் வெறும் பொய்த்தோற்றமே ஆகும். You worldly-minded man, who are unable to understand the lofty teachings which the great Yanis impart to us with their wise reasoning. If you properly scrutinize this world, which is seen to expand in dense delusion through your defective vision, it is simply an unreal, empty appearance, which seems to propagate out through the elusive play of your vasanas, mental tendencies. நிகழ்ந்த வெறுஞான நிறைவன்றி நின்னால் முகந்து புலனாகும் உலகமுற்றும் அகந்தையொடு வஞ்சக் காமாதி மருவு மனோமயமாம் மஞ்சட் காமாலை மயக்கு. அளவுக்குட்பட்டதாய் உன்னால் காணப்படும் இவ்வுலகம் முழுவதும் மஞ்சள் காமாலை உடையவனது கண்மயக்கத்தால் யாவும் மஞ்சள் நிறமாக தோன்றுவது போல
அகந்தையுடன் சேர்ந்த வஞ்சகமான காமக்ரோதாதி வாசனைகளால் நிறைந்த மனோமயத் தோற்றமேயாகும். ஆனால் உண்மையில் அது எப்போதும் உள்ள கேவல ஞான பூரணமே. Just as, for someone suffering from jaundice, everything appears to be yellow due to that defective vision, this entire world, which appears before you as finite and measurable, is simply an appearance, which is of the nature of the mind, and which is filled with deceptive mental tendencies such as lust and anger, which belong to the ego. However, in reality, it is only the all-embracing unitary consciousness which eternally exists. ஞானவெயின் முன் அலிதலான் மஞ்சள் போல் பானுவாம் ஈசன் படைப்பன்று. பானசகம் பீலி கண்ணேறும் பெருஞ்சித்திரன் சித்த நீலி கண்ணாடி நிழல். வெயிலின் முன் மஞ்சள் நிறம் வெளுத்துவிடும். அதுபோலவே ஞான ஒளியில் இந்நாம ரூப உலகத் தோற்றம் நீங்கிவிடுவதால் ஞான சூரியனான பரம்பொருளின் படைப்பல்ல இவ்வுலகம். பிரகாசமான இவ்வுலகம் பின் யாதோ எனின் மயில் இறகுகளின் சேர்க்கையில் தோன்றும் அழகிய வண்ணச் சித்திரங்களைப் போலவும் மனம் என்னும் ஓர் கண்ணாடியில் பிரதிபலித்து காணப்படும் சித்தம் வாசனைகள் என்னும் ஓர் மாயப்பெண்ணின் பிரதிபிம்பம் போலவும் வாசனா வடிவான பொய்த்தோற்றமே ஆகும். In sunlight, yellow turmeric turns white. Similarly, this world is not the creation of the Supreme Reality, the Son of Pure Consciousness, Jnana. Because this world appearance of names and forms disappears in the light of that pure consciousness. If you ask, what then is it? This world that shines out is only a false appearance consisting of vasanas, like the beautiful, shimmering colors that are seen in the feathers which make up a peacock's plumage, or like the reflection of a demon goddess, consisting of thoughts, vasanas, which are seen reflected in the mirror of the mind. ஆன்மஸ்வரூப ஞானானுபவத்திவ்வகிலம் வான்மருவு பைநீல வண்ணமே. ஊன்மயல் சேர் ஆணவ மோகத்தால் அலமந்து சுட்டறிவார் காணுமவை கற்பனையே காண். ஆன்மஸ்வரூபானுபவ அறிவில் இந்த உலகத் தோற்றமானது வானத்தில் காணப்படும் கொழுத்த நீல வண்ணத்தை போன்றதே, உண்மையற்றதே ஆகும். தேகமே நான் என்ற மயக்க வடிவான அகந்தை மோகத்தால் கலங்கி எதிரிட்டறியும் புல அறிவினால் காணப்படும் இவ்வுலகம் வெறும் கற்பனையே, உண்மையல்ல என்று அறிக. In the awareness that is the experience of the self, Atma Swarupa, this world is like the intense blue that is seen in the sky. It is not real. The world is perceived and known through the senses, which on encountering it become confused through the delusion of the ego, which takes the illusory form of the I am the body idea. Know that the world is empty imagination. It is not real.
எல்லார்தம் புந்தியையும் ஏமாற்றம் செய்துழக்கும் பொல்லாத இப்பெரும் பொய் உலகு புல்லாது தன்னைத்தான் சோர்ந்த தவற்றாலே அன்றி மற்றெண்ணத்தாலும் வந்ததின்று. ஆன்ம ஞானிகளைத் தவிர எத்தகைய அறிவாளியின் புத்தியையும் ஏமாறும்படி கலக்குகின்ற கொடிய பெரும் பொய்த்தோற்றமாகிய இவ்வுலகம் எப்படி உண்டாயிற்றென்றால், ஆன்மஸ்வரூபமான தன்னையே தான் பற்றி நிற்பதென்றும் நழுவிய குற்றத்தினாலேயே உண்டாகி காணப்படுகிறதே தவிர வேறு எவ்விதத்தாலும் உண்டானதே இல்லை. This world is a vast and dangerous unreal appearance which confuses the understanding even of the wise, with the exception of Atma Jnanis, so that they are deceived as to its nature. If you ask how it came into existence, this world arose and was perceived only through the error of slipping from the state in which we grasp and abide in the self. There is no other cause for its appearance whatsoever.